Ja'far Panahi is a director, writer, and producer. He draws the material for his films directly from life in Iran. The camera is always at eye level with his heroines and heroes. For his directing debut, The White Balloon, Panahi received the Camera d'Or in Cannes. In 2000, the Golden Lion in Venice followed for his film, The Circle. His film Offside shows an attempt by young women dressed as men to watch a football match at a stadium in Tehran, even though it's forbidden. Ja'far Panahi was awarded the Silver Bear for Offside at the Berlinale 2006. So. Dieser Stuhl ist leer, meine Damen und Herren, und ich glaube, die meisten von uns wissen auch warum. This chair is empty, ladies and gentlemen, and I guess most of you know why. For all the others, we should explain. Ja'far Panahi and his colleague Mohammed Rasulov sind verhaftet worden, bevor er eingeladen wurde, nachdem er eingeladen wurde zur Berlinale, als Jurymitglied teilzunehmen, zu 6 Jahren Haft und zu 20 Jahren Berufsverbot. They were both sentenced to 6 years in prison and were banned from filmmaking for 20 years. They both consider themselves not explicitly as political filmmakers, but as storytellers. Beide halten sich selber für und sagen auch selber, sie seien nicht politische Filmemacher, sondern Geschichtenerzähler. Und es gibt innerhalb der Filmindustrie viele Solidaritätsbekundungen und dieses ist eine. Wie ist im Moment der Stand des Verfahrens? Und ihr telefoniert, nicht wahr? What is the status quo? You were on the phone with Ja'far. What is new? Ja, wir haben gestern miteinander telefoniert. Ich dachte ja immer, er kommt noch, aber er sitzt in Teheran und sie haben ihn nicht rausgelassen. Ich habe ihm gesagt, dass wir ihm ein Flugzeug zur Verfügung stellen, dass er hierher fliegen kann. Und da wir ja abgehört worden sind, habe ich gesagt, ich fliege auch wieder zurück, was immer das bedeutet. Nun ist er nicht da. Nun haben wir die Tradition, Terry Fremont aus Cannes ist da. Ich begrüße ihn herzlich. Die haben ja den Stuhl auch freigelassen. Der sah ein bisschen hübscher aus. Wir sind ja auch in Frankreich, jedenfalls in Cannes. Und hier haben wir nun einen deutschen Stuhl, den wir leer lassen müssen. Ich denke, wir hören jetzt uns mal an. Er hat uns eine Nachricht geschickt. Er hat uns, ich muss sagen, er hat uns einen Brief geschickt, den gleich Isabella Rossellini vorlesen wird. Das Problem ist, dass ich dachte, oder ich sage mal, er wird wahrscheinlich in große Probleme kommen, wenn wir den vorlesen. Aber wir haben gestern gesprochen, er möchte unbedingt, dass wir diesen Brief heute Abend hier vorlesen. Ich bitte auch meine amerikanischen Kollegen um Nachsicht, dass wir das tun, denn das ist das Letzte wahrscheinlich, was wir von ihm hören werden. Und ich denke, wir stellen jetzt die Jury vor und dann können wir das machen und dann ist die Sache hier zu Ende. Sollen wir noch kurz darauf hinweisen, dass die Filme von Ja'far Panahi auf jeden Fall gezeigt werden hier im Rahmen der Berlinale. You will be able to see films by Ja'far Panahi and you will be able to experience his extraordinary oeuvre. Ich glaube, es geht schon los morgen, tomorrow. Wir zeigen genau diesen Film nochmal um 16:30 Uhr, also um 16 Uhr auf dem roten Teppich. Ich hoffe, alle sind da. Wir haben grüne Bären drucken lassen, sodass wir auch in der Farbe des Widerstands im Iran hier unten stehen. Und dann werden wir nochmal die Solidarität ausdrücken und dann schauen wir uns iranische Filme an. Und ja, das ist es. Und ich denke, jetzt holen wir unsere Jury. Wollen wir den Rest der Jury kennenlernen. Ladies and gentlemen, this is the international jury of the Berlinale 2011. Yeah, and it is quite sad that you will be missing Ja'far for that time, but I believe, as Dieter already said, that there's a letter that you are going to read. Yes, I have a letter that I would like to read. Ja'far was able to, he managed to send us this letter to all of us. The world of filmmaker is marked by interplay between reality and dreams. The filmmaker uses reality as his inspiration and paints it with the color of his imagination, and creates a film that is a projection of his hopes and dreams. The reality is that I have been kept from making films for the past 5 years, and now officially sentenced to be deprived of this right for another 20 years.
But I know I will keep on turning my dreams into films in my imagination. I admit, as a socially conscious filmmaker, that I wouldn't be able to portray the daily problems and concerns of my people, but I wouldn't deny myself dreaming that after 20 years, all this problem will be gone, and I'll be making film about the peace and prosperity in my country when I get a chance to do so again. The reality is that they have deprived me of thinking and writing for 20 years, but they cannot keep me from dreaming that in 20 years, inquisition and intimidation will be replaced by freedom and free thinking. They have deprived me of seeing the world for 20 years. I hope that when I am free, I will be able to travel in a world without any geographical, ethnic, and ideological barriers, where people live together freely and peacefully, regardless of their beliefs and their convictions. They have condemned me to 20 years of silence. Yet, in my dreams, I scream for a time when we can tolerate each other, respect each other's opinion, and live for each other. Ultimately, the reality of my verdict is that I must spend 6 years in jail. I will live for the next 6 years, hoping that my dream will become reality. I wish my fellow filmmakers in every corner of the world would create such great films that by the time I leave the prison, I will be inspired to continue to live in the world that I have dreamed for me and for their films. So from now on, and for the next 20 years, I will be forced to be silenced. I am forced not to be able to see. I'm forced not to be able to think. I'm forced not to be able to make films. I submit to the reality of captivity and the captures. I look forward for the manifestation in my dreams of your films, hoping to find in them what I have been deprived of. Thank you, Isabella. Für alle Interessierten, und ich hoffe, es sind alle interessiert, man kann diesen Brief nachlesen auf der Homepage der Berlinale, berlinale.de, in Farsi, in Englisch und in Deutsch. Everybody interested, and I hope that everybody is interested. You can read this letter again and send it to other people. You can find it on the Berlinale's homepage, berlinale.de, in Farsi, in English, and in German.